Yes, isang pinagpalang araw sa ating lahat and welcome to our online worship service, and we are also live at FMR 106.1 Babe Radio. And the Word of God says in the book of Psalm chapter 63 verse 1, O God, you are my God, I earnestly search for you, my soul thirsts for you, my whole body longs for you in this parched and weary land where there is no water. Mga kaigsuunan, pangarapin gayon natin, no? Ang presensya ng Panginoon. Nasayod ko, every day of our life, we are truly blessed because the Lord showers us with spiritual blessings, with good health and protection. Kaya karon, deserve siya, worth siya nga atong simbahon, atong halaran sa pinaka-the best nga pag-awit sa atong buhi nga Dios. Mag-aampo kita, Father God, salamat kay ning bag-o nga adlaw, amo kang simbahon. We honor you in this place. We honor you in our lives, even in our different home, O God, nga naakaron sa ilang tagsag sa kapanimalay. Lord, hatagi sila kasing-kasing, simbahon ka o dahigon ka, O Diyos. Balang Espiritu, guide us in this worship. We worship you and we love you in Jesus' mighty name. Amen. You are. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got. So worthy of all glory, no, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you. Let endless praise
Yes, Lord. Hallelujah. We thank you, Father. Salamat Ginoo tungod kay matinud-anan ka sa among mga kinabuhi. Og nini nga kabuntagon, Lord, we continue to offer to you our lives, Ginoo. Himua gayud kini nga magamit alang kanimo, Ginoo. Magahatag og kahimayaan diha kanimo, O Dios. Tabangi kami, Ginoo, nga ang among mga kinabuhi kanunay gayud nga ikaw ang ipataas ug mapasidunggan. Create in me a heart that is clean, 'cause I want to be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I want to be who you want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Thank you, Lord. No matter where, Jesus. No matter when. No matter when. And no matter when. 'Cause Lord, I will go
restoration of relationship, restoration, even your work, even in your family, in your home. We speak strength into these weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. And then you open your mouth, church. We speak nothing is incurable, 'cause we know nothing is impossible. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He's always with us. He is faithful till the end. Come on, open our best worship to God. We speak happiness to be restored. Rise up and give the glory to the Lord. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He's always with us. He is faithful till the end. Yes, our God is full of power. Our God is full of power. Our God, the strongest tower. He's always with us. He is faithful till the end. Today, church, in your respective areas, speak life, speak healing. There is power in the name of Jesus, and your word has power, because you are already His sons and daughters, and you have now the authority to declare blessing. Hallelujah. We speak life. Come on. We speak life in the name of Jesus. There is healing flowing in this place. Come on. As we lift our voice in faith, and we give all the praise to the one who's worthy of all glory, Jesus.
Our God is more than able. Our God is able to heal you in your weaknesses. Is able to comfort you in your problems. Is able to give you solution in every circumstance that you are facing right now. That's why let's declare the goodness, the enabling power of our God. Hallelujah. Our God Come on. is more than able. Our God will never fail. He's always with us. He is faithful till the end. He's full of power. He's full of strength. Our God is full of power. Our God, the strongest tower. He is always with us. He is faithful till the end. Our God is more than Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Yes, Lord, thank you for your faithfulness. Lord, ang iyong pagkamatinud-anon hangtod sa katapusan sa among kinabuhi, O Dios. Wala gayon minimo biyai, wag yun minimo pasagday, Ginoo. Kaya Lord, salamat sa imong pagkamaayo nga Dios. Thank you, Lord, because we already have an agreement, Lord God. Dili mo kami bitawan, Ginoo. Bisan, Lord, ano na kami mga kalapasan, Lord God. Lord, remove all the grievances, ang all mga gibugaton sa among kasing-kasing, Lord God, sa among patuloy nga pagduol na nakanimo, Lord God. Thank you, Lord, sa pag-purify sa among mga kasing-kasing, Ginoo. Ikaw lamang, O Dios, sa among mga pasidunggan. Ikaw ang among mapadaigan, Ginoo. Salamat kay Ginoo. Itugyan kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Let's continue to turn it up our praise, our thanksgiving to the King of Kings and the Lord of Lords, for He is worthy to be exalted in His place and even in our lives. Yes. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. Turn it out, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, and I can feel the change as your presence I will reign. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. Come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it out, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sa kadalos sa atong kinabuhi mga igsoon, ang pagdayeg takus gayud nga atong ibalik sa atong labing gamhanan ug buhi nga Dios nga mo'y nagmugna sa tanan niani nga kalibutan. Takna na aron pasidunggan ang atong buhi nga Dios pinaagi sa ato ang mga naangkon. Matod sa iyang pulong in the book of Leviticus
27 verse 30 it says, "A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord, and it is holy to the Lord." Kung atong basihan mga igsoon, since sa unang testamento, gitagaan na sa Dios nga ang matag tawo makatun gayud sa pagbalik nga balaan gayud atubangan niya. For knowing sa tanan nga naangkon gikan sa ato ang mga abot, even sa yuta mga igsoon, gipahinumduman ta sa atong buhi nga Dios nga iya gayud kini, it belongs to the Lord. And I do believe right now ako makaigsuunan nga nakarangatak na ug mga kahigalaan usab nga nagwatching via Facebook Live namina via radio. Hinumduman nato kanunay nga sa matag na angko nato ni ani nga kalibutan, gahinan gayud nato ang ato ang buhi nga Dios. Pagpakita isip pagpasalamat sa iyang kamaayo sa atong kinabuhi, pagpasalamat nga sa tanang panalangin nga iyang gipaambit sa matag usa kanato. Pagpahinumdom lang kini nga wala gayud tay iya sa ato diri sa kalibutan, igo lang tang gipiyalan. Busa hatag kita nga walay pagpanuko sa iyang buluhaton, labi na sa simbahan nga iyang gigamit para kanato. Magampo kita. Labing kamhanan ug milagruso namo nga Dios, salamat sa kadaugan nga iyong gipatagamtam sa matag usa kanamo karong atak na wala gayoy makikumpara sa imong pagkamaayo, sa imong pagkagamhanan o sa imong pagkamilagruso sa among kinabuhi, even sa pagpatagamtam sa imong naghingapin nga panalangin sa amoa. Padayon kami nga naa karong atak na nagaila, nagahala, nagabalik sa imong gingharian nga diin sa among kinabuhi, tipik kini nga among gihimo aron pagpakita nga nagpasalamat kami sa imong pagbubo sa imong dagayaon nga panalangin sa among kinabuhi. Use us, Lord, to be a blessing sa matag katawhan nga nanginahanglan pa diha kanimo, even ni ani nga simbahan. Kinasayod kami sa among paghatag, ikaw na Lord ang mag-preserve sa sobrang nga kwarta nga imong gipiyal sa matag usa kanamo. Ug salamat nga gitagaan mo ang matag usa kanamo nga able namo ma-enjoy ang life nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Busa bala ang Espiritu, give us the wisdom and knowledge that come from you, even the enlightenment in everyday nga among pagabuhaton. Busa sa among kinabuhi ni ani nga dapit, wala kami laing ilhon nga pasidunggan ni pataas sa himayaon kundi ikaw lamang. Takus kayud ka sa tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise goes on. Your rain comes down. Our praise goes on. Your rain comes down. Our praise goes on. Your rain comes down. Our praise goes on. Your rain comes down. We shout of praise, we celebrate, King of glory enter reign. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. God is not going to leave you in trouble. He said, He will not leave you in heartache. It says, He will rescue you. And you in your mind nga ang kasing-kasing sa Ginoo gusto kaniya nga mapahimutang sa sakto. When God puts the directed blessing on you, it doesn't matter what somebody says. Doesn't matter what they do, how they treat you. All that matters is God put His blessing on you and everything else is on no effect. When God bless you, panalanginan yung kas Ginoo. Walay duha-duha. God takes pleasure in prospering you. Kalipay sa Ginoo nga pauswagon ka. Kalipay sa Ginoo nga palambuon ka. Without the greatest test, you won't have a great testimony. When we believe with expectancy, it gets God's attention. A lot of people these days struggles with depression, but the difference is
you've come into God's season. Lord, there is breakthrough with relationship. I-restore ni Lord tanan. But you have to believe. Tapos na tong imong kalisod. Tapos na ang imong mga pagbakho. Tapos na ang imong pagkawadon. Today, receive that. Good morning. Welcome sa atong worship service, and to all viewers nga nagatanaw through online, even sa radio. Thank you for staying and joining with us in this online worship service. And I'd like to acknowledge sa matag-usa sa inyong pag-attend diri. And I would like also to greet Juna, no, for birthday ni Juna karon. Happy birthday, Juna, no? Salamat sa imong kinabuhi. Palakpakan na tong kinabuhi ni Juna, no? Talagang grabe gayud kayo. Now, this is the last na gyud Sunday, no, sa atong tema, no. Our theme for this month talks about the river of God and restoration. And my topic today is entitled You Will Recover All, no. Gusto gyud sa Ginoo nga ma-restore ta og ma-recover gayud ang tanan nga mga nawala. Na inayim tapad unsa may nawala nimo. Maybe gikawatan kag kalipay, no? Gikawatan ka og kanang mga butang mo untay makapahatag nimo kalipay. Pero I would like to say this to you, no? Ma-recover gayud tanana, no? Uban sa tabang sa Ginoo. Sa atong pagpadayon mga igsoon, no? Atong acknowledge ang matag-usa ug dunga atong ulo, no? Atong pasalamatan ang buhi nga Dios sa iyang pagka-manggihatagon o gracious kaayo nga Dios. Let us pray. Father God, we honor you in this day. We honor you for you are so good. We worship you for who you are. And salamat, Lord, that you are with us. Salamat, Lord, nga naa ka kanunay, uban ka namo, Lord. Bisan sa tanan namong mga kahimtang, bisan sa kamaayo, bisan usahay, Lord, dili ka makapahimuot o dili ka mahimuot sa among mga gihimo. But you are always with us. Kanunay nagakomfort, nagadasig ka namo, Ginoo, even in pain, in hurt, O God. You are with us. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, sa imong grasya diri kanamo. And allow, Lord God, your word today nga magasok gayud sa matag usa. Holy Spirit, guide us. You are our teacher, our best teacher. And thank you, Lord, nga ikaw gayud maghatag ka namog idea, O God, sa tanan namong pagabuhaton. Let your name be glorified. We love you and we worship you in Jesus' mighty name. Amen. You will recover all. Tindi, no? Talaga, kasi pag si Lord talaga, gusto niya nga ma-recover gayud ang tanan. Now, let me ask you, brothers and sisters, are you suffering from loss in your life? No? Last night, no, we visit our friend, no, sa church dati, no, si Brother Junel and Monique talaga. No, grabe gayud ang ilahang pain nga na-experience karon mga ka-exile. Pero mo doon na sila anak nga 6 years old. Tapos bigla lang talaga, no, na-slide. Then karon wa na gyud, no? Tuwa na sa ato ang langit ng amahan. And they are struggling. Makita gyud nimo ang kapait, no, sa ilahang mga kasing-kasing. But kining message pod para usab nato karon, no? Maybe some of us dunay mga nawad-an, no? But mangutan-on mo na ako, are you suffering from it? Many of you are discouraged and tempted to wave the white flag. Ano bang gusto namin nga suko na ako? No, kapoy na, no, bibitawan ko na, no? But God told me to tell you like He told David, you will recover all. Pika yung tapad, pikpika ay, you will recover all. I dare you to dig your heels in and come in agreement with the Word of God. Now, church, brothers and sisters, don't give up. God will restore all that the enemy stole from you. Kasi ang kaaway, ang iyang lihok, ang iyang trabaho is to kill, to steal, and to destroy. Mo gyud ni ang lihok sa kaaway. Pero wala siya gahom nga kanang mo kuan gyud sa mga Kristohanon mga igsuon. Pwede karon nga gamiton ta niya mga kaigsuonan, pero dili gayud magmadaogon ang atong kaaway. In 1 Samuel chapter 30, David had gone to fight a battle. Pero mo si David, gikan sila sa gubat, no? And he took all his mighty men with him. While he was away, the Amalekites came and burned his city. Dito sila sa gubat, tapos siyempre,
Walay mga armies nga nabilin sa ilahang lugar. Then here comes the Amalekites nga nisulong sa ilang lugar. Came and burned his city. Gisunog nila ang lugar ni David ug tanan niyang mga sakop ug iyang mga asawa sa iyang mga sakop, mga pamilya. Ang uban, no, talagang wipe out gayud ang ilahang mga gipuy-an. Unsay nahitabo? With fire and took his wives and children as captives. Gikuha nila ang mga asawa sa iyang mga sakop ug ang ilang mga anak. When David and his men returned and realized what had happened, they lifted up their voice and wept. Biro mo, gidala na ang imong asawa, gidala pa ang imong mga anak. Ubos pa ang ilahang mga ari-arian kay gisunog. Grabe ang ilahang pagbako ug paghilak, mga kaigsunan. Kung makita nato diri sa 1 Samuel chapter 30 verse 4. So David and his men wept aloud. Nasabi ko nga sa inyo, ang babae pag muhilak kusog okay ra eh. Pero kini so David and his men, puro mga lalaki tanan nihilak sa makusog. Unsa kaasan muhilak ang lalaki san kanang kusog bitaw kayo? Lain jud kita naon, no? So ibig sabihin talagang grabe gid kaya ang ilahang kaguol, grabe gid kayo ang ilahang kasakit nga niabot sa point nga wala na sila'y kusog sa ilang paghilak. Ibig sabihin, all of their energy sa ilahang mga kanang kalagot, kasukot, ilaha gayong gipagawas, mga igsoon. Now, I would like to say this to you. When you are in this kind of tribulation and trouble, walay lain nga makatabang sa imong kaugalingon kundi ikaw. That's why the first point that we need to consider, the first strategy in order to recover, number 1, encourage yourself. Kanunay gayud nimong i-encourage. And there are a lot of times nga usahay sa atong mga troubles, kanunay natong gina-blame ang atong self. Amen. Tungod manggunin ako, sus, unsay nahitabo. David's men were so overwhelmed that they spoke of stoning him. Giblame nila si David. Ano man? Kay gidalagod ni David ang iyahang mga sakop aron og naa pa lang ang iyahang mga sakop didto dili unta maingani ang sitwasyon karon. Nagplano sila nga ilahang batuon si David, and David was greatly distressed. Alam niyo mga igsoon, in the midst of problems, ikaw gayud ang dapat mag-encourage sa imong kaugalingon. Kay dili nimo ma-expect people around you sometimes mag-discourage na sa imo. People around you dili nimo dili nimo ma-expect nga usahay dili gayud sila favor nga na kanimo. Kaya ang una nimong buhaton in order for you to recover, number 1 is to encourage yourself. David was greatly distressed. Tungod kay iyang giisip nga ang iyang mga kauban unta mo tatoy mo encourage niya, pero gibasol na hinuon siya. Tanawa karon David, wala na ko'y pamilya, wala na ang akong mga kabtarangan nga sunog na. But unsay gihimo ni David encouraged himself in the Lord his God. Mo bitaw nang I'm so blessed, no, kay nga naman those married couple, no, sila Junel and kanang Monique, makita ginato ang iyang mga churchmate, no? Ang iyang mga kauban sa simbahan, nilang mga pastor talagang they are very supportive, no? Adto kanila. And even to us here, doon na may mga problema, no? Let's help one another as a church. Let's encourage. Huwag mong pabayaan, no? Nga mag-inusara lang na sa siyahang problema. Inayong tapad, hindi ka nag-iisa. Isang bala ka lang. Joke. No? 1 Samuel chapter 30 verse 6, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord, his God. In the midst of trials, mga kaigsunan, it's between you and God ra ginay magdinasigay. Pahungaw ni mos Ginoo tanan ang imong mga discouragement, tanan nimo mga bitterness, tanan nimo mga kasakit nga nasa imong kasing-kasing. Open it to God. There are 5 strategies
And you can apply to recover all. And the first is to encourage yourself in the Lord. Salamat Lord kay naa ka. Salamat Lord nga ikaw rin makahinlo sa akong kasing-kasing bugat kayron. You cry out to God. You may not know how or when your situation is going to work out, but remind yourself of all the good things the Lord has done for you. Diba sometimes when we have problems, ug ikaw na lang ang nahibalin, no? Kanunay gid tang maguna-una. Unsa kay ngano kang nahimo nako to? Diba? Usahay mag-blame ganito sa itong kaugalingon. Nga nganong nahitabo ni. No? But remind yourself, aside from thinking the things nga mga negative sa imong nahitabo sa imong kinabuhi, think of those things nga mga positive nga gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hindi lang puro negatibo. Tanawa kuno ang gihimo sa Ginoo. How God lifted you up. Diba? Dili lang naman kita karon. First time nakaatubang og problema. Daghan na tagiagian nga problema. Karon lang medyo affected kay ta. Pero tanawa and reflect upon it kung paano yung ka gilip up ni Lord sa imong kinabuhi. 40 nakakatuig karon, 42 na ba ka? 35 na ka? I would say daghan jud kag nalingkawas nga problema. Count of those things kung paano ka gisapnay ni Lord. Ayaw lang iphato mga negatibong niabot sa imong kinabuhi. Things that the Lord has done for you. The Lord has done sa imong pamilya, sa imong trabaho. Bisan makaingon ka nga, murag wala naging pag-asa. Pero nga naman, nga naa pa manggihapon ka. Okay pa man kayo, alive and kicking. Amen? Because the Lord brought you up. And the same God who brought you out before will do it again for you. The Bible says, God has given us the garment of praise. No? Ang Biblia nagingon, gitagaan daw ta niya og bisti sa pagdaig for the spirit of heaviness. Kaya kana daw gibugaton nimo na ang garment of praise aron mo panalipod kanimo, aron mo tabang kanimo sa imong bugat nga kasing-kasing. Kinsay bugat o kasing-kasing karon? Or basin ni bugat na gyud ang imong weight? No? There is the spirit of garment. And according to Isaiah chapter 61 verse 3. Alam niyo sa tinuod ni bugat na gyud ko. Ngano man kanang jud kayo kanang huot na kayang ang kaan ba arsonis, no? According to Isaiah chapter 61 verse 3, and provide for those who grieved in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. So number one, one strategy to recover all. Number one, encourage yourself. Ay, gwapo ko. Dili jud ko pasagdaan sa Ginoo. No? Bless ko, anak ko sa Ginoo. Number two strategy. Siyempre, you know yourself and God, come in agreement. Makipag-agree ka sa Ginoo. So David encouraged himself in the Lord, and David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither an ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David. So dunay garment. Ang gihimo ni David, mga kaigsunan, gihangyo ni ang pari na daladri ang garment, ang kanang thither and ephod, mga igsoon, is garment na, no? And it talks about power and authority, no? Kabantay ko long time ago sa dihang dalon gani sa pari itong monstrance bitaw isuroy niya every Holy Week, no? Bantay ko magsuot din na siya og garment. Kana mo din na siya gitawag og ephod. It symbols about authority and power, no? So mo rin to yung iyang isuroy then ang mga tao muluhod then mo bow down, mo tan-aw, no, ngadto sa monstrance.
So ilang gitanaw ba nga naa ang presensya sa Ginoo atong time. Then magtuyok na sila sa tibok simbahan, no. So ingana dai diri na ko nasabtan. So this is the second strategy in order to recover. Come into agreement with spiritual authority. So kanabang do na tay bisti, no? Do na tay gisuot kanato talks about authority and power of God. When King Saul became jealous of David, David ran to the prophet Samuel. And whenever Saul sent someone to David to kill him, the Spirit of God arrested that person. When you have an agreement with God, ang bisti or garment nga naa kanimo, doon na kay shield, doon na kay protection mga igsuon. Ingana ka blessed ang tao kung doon na kay agreement nga dos Ginoo. Diba dili man nato makuan, dili nato kontrolado atong kinabuhi. There are times usahay gyud na ay mga disgrasya nga usahay dili gayon nimo maiwasan. But always have an agreement with God aron sa kanunay maampingan og protektohan ta even ang atong mga trabaho, mga igsuon. So unsay nahitabo katong nagplano sa pagpatay kang David, no? The Spirit of God arrested that person. And they began to prophesy. The weapon, church, viewers, even to all listeners sa radio, the weapon may be formed against you, but it will not prosper. Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. Dunay mga tao nga mo accuse nimo, mo istorya nimo, but God will refute that. He will vindicate you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Your enemies may be trying to curse you, but God is going to get a hold of them like Balaam, and they are going to bless you instead. And God in His hands on your life, and there is nothing that the devil can do about it. Church, the enemy cannot curse what God has blessed. Yet today, shout, I am blessed. Anong uban diha? Wala lang, Pastor. I come in agreement with you right now, and we rebuke the devil that is trying to steal your children, your relationship, your finances, your business, your house, even your ministry. We come to the enemy like Moses before Pharaoh, and we command him to let our stuff go in the name of Jesus. God is setting someone's stuff free right now, and seek God in prayer. In 1 Samuel chapter 30 verse 8, and David inquired of the Lord, no? Shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Ingon ang Ginoo, pursue them, he answered. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. The third strategy, no? Ato balikon sa tong una, encourage yourself in order for you to recover. Ikaduha, had an agreement with God. And ikatulo, strategy to recover all is to pray. That is why he is attacking you lately, because your prayer, church, about medyo dili kay maayo. So we need prayer, we need communication with God every day of our life, no? And bisa na doon na tayo mga pag-ampo nga usahay, di ba? Pag mata na tos buntag, walay gana iampo. Kapoy king lawas, no? Wala gihapoy nahitabo. But naaga ni gitawag nila og kanang retreat nga kana bitaw. Wala lang gyud istorya, hilom lang gyud. Kanang 3-day retreat nga hilom lang gyud, ikaw ra gyud, no? Sulayan ka nato na church, no? Mga leaders, kanang retreat ba nga wala gyud istorya. Magkita ra mo og mga on, wala istoryahanay ba? It's within you, ano, no? Doon na yung mga retreat ngayon na. It's a deeper kind of meditation and prayer. No? So, the Bible says, no?
the Lord answered David's prayer. No? God is answering someone's prayer right now. No? Pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail it will recover all. The fourth strategy to recover all is to receive divine guidance. After sa imong pag-ampo, after sa imong prayer, there is guidance nga ihatag sa imo. There is an instruction. Unsa may imong himuon. Lord, manam akong ampo, unsa nay action nga akong himuon. God is telling someone right now, you will recover all. And God will give you back the time you lost. He will restore your marriage. He will restore your relationship. And He will restore all the sickness. He will restore the finances that the enemy stole from you. Nothing is too hard for Him. Walay lisod sa Ginoo, mga igsoon. Come to Him, duol sa Ginoo sa pagpaubos sa tinud-anay ni mga kasing-kasing sa imuhang paghinulsol. No? So David acted on the word, he received from the Lord, and he went down to the enemy's camp. And David smite them from the twilight even unto the evening on the next day. And there escaped not a man of them, save 400 young men, which rode upon camels and fled. The fifth strategy to recover all is to fight back. Ayaw pagluya-luya igsoon. Kinahanglan gayud ta nga mulihok, kinahanglan gayud ta nga mumove, no? Kinahanglan gayud ta makig-fight. 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Alam niyo, igsoon, as I was asking, katong bana gabi, katong namatyan, ginan ako siya, ko Brad, paano man mo gi-fight kini nga struggle ni mo karon kay, mo sa church ba na slide ang bata? No? Siyempre, daghan kayo nga mga pwede nga mo istorya. Alam niyo, ang bata, na-slide siya, pero walay dugo nga nigawas siyang ulo. Yung sa time, pila ka oras, talagang nagsuka lang ang bata o gamay. Tapos, muna rin ito nga murag, kanang katulgo na, murag luya na. No? Kung silang gihimo, siyempre, gidala nila sa hospital. Ang problema lang, kay kulang lang gidugamit ang mga hospital. Muna nga, makita ni mo diri, paano niya gi-fight ang struggle nga, siyempre, daghang kayong mga musulod sa iyang kasing-kasing, sa iyang una-una, nga mo blame sa iya, ay nga na, bitaw. But, sabi nga niya, dili man nato hawak ang atong kinabuhi, no? Dios ramang yun ang kay katuday nga bata po talagang na-close po to sa church ba nga bisan asa na lang siya pag naay mga tapok sa youngs, mga adult, mga youth dito po siya pag abot sa couple sa ba mo nang ang church po nag-goal po kayo ba kay nga naman kanang naa magyud ang presence kanunay adto nga bata. Even tong maintenance sa church, no, talagang na-close po sa maong bata. So paano niya gilabanan? But sabi nga niya, yun siya nga, Pastor, grabe gid no? Pwede kita nga muas kunta sa Ginoo. Kaya nagit siya nga, Lord, hangyo kami. Ano ba? Kaya naman, wala mang yung choice kay, labya kayo, pikig yung kayo diri, dili kayo kompleto ang gamit. Kanya, dili po dahil ta makalarga dayon diretso sa Dumaguete or Cebu or Manila. So sabi nga niya, yun siya nga, dapat yun masabtan yun na itong kinabuhi nga, bisan pag nangalagad ta sa Ginoo, no? Kinahanglan prepare gyud nato tong kinabuhi kada adlaw. Kaya naman wala man kita masayod, no? And nga na lang medyo comforted siya anang bahina mga igsoon. So just like David, no? Talagang grabe gayud kayo pero talagang na-encourage siya tungod sa Ginoo. So in Matthew chapter 11 verse 12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been raiding it. Kaya put on the armor of God and go to war. The enemy has ravaged you and taken advantage of you long enough. James chapter 4 verse 7, in New International Version,
Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. That is restoration. And I'm closing this, no? Let me share this verse. God fulfilled His word in David's life, kung unsa ang nahitabo ni David, no? Na-restore og balik, no? Nabalik ang tanan, and even nag-multiply pa ang mga na-receive ni David. Mosab na igsuon. In order for us to recover all, you have to encourage yourself, number 1. And number 2, you keep an agreement with God. Number 3, pray. And number 4, so number 4, fight back. Number 5, restoration na din ang mahitabo. Now, I hope and I pray, brothers and sisters, that in this topic, no, hinay-hinay nga ma-restore o ma-fulfill sa Ginoo ang mga nawala nato. He got back everything he lost, and the Lord will fulfill His promise to you. Now, church viewers, you are about to enter into a season of victory and breakthrough. Ayaw lang pagpakabuhi o ayaw lang hatagi o ba kanang kinabuhi ang mga negative nga nahitabo sa imong kinabuhi. Because I believe the Lord unti-unti na niyang i-restore, unti-unti na niyang i-arrange ang imuhang kinabuhi aron imo gayong ma-recover ang tanan nga nawala nga. This is your time of restoration, and you will recover all. Everybody stand. Let us pray. Our gracious and loving Father, salamat kay Lord sa imong word karon. Salamat Lord even sa among katapusan nga Sunday. Amo gayong gitagaan ug pagtagad Lord ang tibok tema, restoration and the river of God. Salamat Lord, nga when there is presence nga na kanimo o Dios, anaa gayoy restoration, anaa gayoy comfort, anaa gayoy protection Ginoo. Just like the life of David, O God. Dili man maayo ang nahitabo from the very beginning, from the start. Pero Lord, salamat. Nga at the end, imo gayon gi-restore ang tanan. Kunun sa ang nahitabo, Lord, sa among mga man in the Bible, O God. Among tuhuan usab, Lord, nga mahitabo usab sa among kinabuhi. Maybe na ay ginaatubang na mo karon, Lord, nga mga sitwasyon or problema. Doon ay mga sitwasyon karon, Lord, nga usahay makita na mong wala na yung kasulbaran. Pero Lord, we believe in your word today. Amo gayong hupta ng imong pulong. Amo gayong ipasulod sa among mga kasing-kasing, Lord God. Because we believe, aduna gayon ay katumanan, kanang tanan, ug imo gayong ipasiguli ang tanang mga nawala, O Dios. Salamat, Lord, sa imong grasya. Salamat kay Lord sa imong gahom ug imong pulong. Amo itugyan kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. At ipadayon igsuon ng communion pinagi sa pag-distribute ng element. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. In every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. And we're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. And we're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Sing, we're so amazed. And we're so
amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. And we're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. To all viewers, if you have an element in your home, a bread or a biscuit, make this a symbolic element symbolizing the body of Jesus. If you have a juice, make this also a symbolic element symbolizing the blood of Jesus. Because through His body and through His blood, you gain victory and forgiveness and salvation. For I received from the Lord what I also pass unto you. And the Lord Jesus, in the night He was betrayed, He took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us pray. Our loving Father, we thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ, offered His body on the cross for us. Lord, nasayod kami, Ginoo. Kini nga mo ginagunitan karon simbolo sa lawas ni Jesus. Insang lawas na ka-experience, Ginoo, og pagbiay-biay, samad, bunog, even to the point of death, kamatayon, Ginoo. Iyang gidawat ang tanan, Lord God. Tungod og alang diri kanamo. Lord, panalangini kining pan. Ang tanan nga mo dawat, ang tanan nga mo angkon og mutuon niini. Makabaton usab, Lord, og kadaugan sa tanang aspeto silang kinabuhi. Aduna man kami mga kaluyahon. Aduna kami mga weaknesses, Lord, nga among na-experience matag adlaw. Lord, tabangi kami. Nga among tuhuan gayud kanunay nga nagmadaugon na ka. Uban ka namo, O Dios. Tabangi kami nga magmadaugon usab kami sa tanan namong mga weaknesses nga among ma-encounter kada adlaw, Lord God. Thank you, Lord, that we are already a victor, not a victim, O God. Salamat, Lord, that we will succeed, O God. Salamat, Lord, that we will gain victory from you, Father. Amo kining dawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake the bread. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me." Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ, offered His blood on the cross. The blood of Jesus purifies our sins. The blood of Jesus made us righteous. The blood of Jesus mogay nakahinlo sa tanan namong mga kalapasan. Salamat, Lord, ang imong dugo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa kalibutan. Tabangi kami, Ginoo, nga pinaagi niini among tuhuan, Lord God, nga dili na kami condemn. Nung kaya imo na kaming gihinluan, imo na kaming gipasaylo, o imo na kaming giila nga imong mga anak. Lord, wag tanga ang mga nauna, Lord God. Kami, masalaypon pa, O God. Nga mo kinanghinungdan nga mas mulayo pa kami nga anak kanimo. Salamat, Lord, nga pinaagi sa imong dugo sa kahinungdan nga mas muduol pa kami kanimo, Ginoo. Ug muila nga ikaw gayud ang among Dios ug Hari. Salamat sa kapasayloan. Salamat, Lord, sa imong pag-ila kanamo nga imong mga anak. Amo kining dawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's drink the cup. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. And we're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. And we're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. And we're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cost. And we're so amazed, and we give you praise for the power
Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for your word today. Salamat, Lord, even sa matag sa Ginoo. Lord, kanunay mo i-empower kanila, O Diyos, ang imong mga pulong. Even, Lord, sa mga kaigsuunan, adunay mga experiences sa lost, Ginoo. Lord, thank you for your word today, O God. Kanunay na mong i-encourage sa among kaugalingon, O God, sa aron ma-recover na mo ang tanan nga nawala, O God. And Lord, kanunay na mong i-agree, makipag-agreement kami nga na kanimo, O Diyos. And we continually to pray for you, Father, and ask for divine guidance nga na kanimo, Lord God. Aron gayud ma-restore kining tanan. Salamat, Lord, sa among mga kaigsuunan nga niya karon, O Diyos. Patuloy mo silang hatagan, Ginoo, protection, even, Lord, healing sa tanan, o members sa family nga, doon ay nagaluya nga mga lawas. Even ang mga kaigsuunan, Lord, nga wala diri, O Diyos. We pray for them. Continue to extend blessings upon their life, O God. Lord, bless the work of their hands. Even sa ilang mga trabaho, Ginoo. Even sa mga bata, nga niya karon diri, Lord God. Continue to protect them, Lord. Sa nagkalain-lain nga mga sakit. Even, Lord, sa ilahang mga paglakaw, sa ilang pagsakay, Ginoo. Lord, we speak protection and we speak your shield be upon them, O God. Na dili gayud sila madisgrasya, Ginoo. We even pray for this church, even the members of this church, the leaders, even ang mga committees nga nagalihok nini nga simbahan, O God. Lord, continue to excel them, Lord, in every aspect of their life. Sa tanang aspeto, Lord, provide ug tagbuang tanan nilang mga panginahanglanon, Lord, even their finances. Ug sa tanan, Lord, nga mga nanginabuhi, nagnegosyo, Ginoo. Lord, we continually pray for them and extend blessings on more customers nga maghahatag kanila. Even this company, Lord God, the Roy Plaza, the Argent, and the Royal, Lord God. Continue to bless the company, O God, with your power. Ikaw gayon mag-provide, magatagbo sa tanang panginahanglanon. Lugtaas yung doon kakamot-alan sa katapusang bendisyon. And may the power of God be with you all. I declare that He will protect everything upon you. I declare that the grace is teaching in every way. I pray and plead the blood of Jesus over your household, over your family, over your relationship, over your children, and even in your work. I declare that no evil will come upon you. I declare that the plans of evil will not prosper and succeed. And now unto Him who is able to keep you from falling and present you before the Almighty God be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. Amen. Thank you for worshiping with us. See you next week. You are blessed.